What is up YouTube? It's your girl Stormialena back at it again with another video. So, kung hindi nyo napapansin, I have done my face today. And if you wanna learn how did I make this, please click the I link up there. Let's get back into this video sa topic na ito. Ay i-review natin itong Dodo 5in1 Interchangeable Ceramic Curler Set. So I have bought this sa Shopee and I'm gonna link it down below. So yes, without further ado, let's get into this. So inside the box, meron tayong gloves pang protect para sa ating hands para hindi siya maging katulad nito, like mga pasok-pasok sa hands nyo dahil yan sa kaartihan ko. Dahil sa kaartihan ko. So, kailangan natin ng protection. And then, next one is, of course, yung parang portal. So, dyan natin ilalagay yung different sizes ng pangkulot. Meron siyang options, 0, 1, 2, or 3. Tapos, LED light para malaman mo na nag-working. And of course, these two buttons here. Ayan. At saka ito. I-press mo yan siya para mag-lock yung ano dito. We have 5 sizes here. So, 1, 2, 3, 4, and 5. So, wait, pa-post muna tayo para sa thumbnail. So, yan. Okay na. So, meron tayong mga sizes dito. So, ito yung box. Meron siyang color black, pink, at saka zebra yung mga options na pwede nyong pagpilian. Meron siyang US, VDE, or UK, yung saksakan. And then LED or LCD. So, 1 year product warranty. Quality guaranteed. Quality, 100%. So, ayan. And dito naman sa likod, makikita nyo yung mga may black na options. And yung zebra is pag ganyan yung ano, itsura. So, I got this 5 na ano lang, option. So, ito. Ang missing lang dito, ang pang 6 niya is parang ganyan, parang, ano, parang may bilog-bilog na ewan. So, ang sizes ng mga rods niya is 25mm, 32mm, 19 to 25mm, 0.9 to 18mm, at saka 19mm. So, ayan. Siguro ang gagamitin natin for today's video is itong, ayoko naman masyadong kulot. Ito lang siguro. Ayan. Medyo wavy-wavy lang kasi, ano ito yung date night, glam, dark, smoky makeup. So, kailangan natin ng wavy-wavy para, alam mo yun, parang galing ka lang sa ano, sa lupa. Galing sa lupa. Parang galing ka lang sa ano, sa forest. Just woke up like this. Ganun. So, we're gonna use this, ano itong size? 25mm. So, we're gonna use this 25mm na pangkulot. Okay, isaksak na natin siya. Pag ganyan. Okay, all in. And of course, mag-gloves tayo dito sa left side. Left ba dapat or right? Isa lang kasing gloves na gi-provide nila. So, dito siguro. Dito ba? Parang dito. So, ayan. Chuk. And sasaksak na natin para mag-init siya. Number 1 lang muna. Yan, working naman siya. As you can see, nag-ilaw. Okay. Tapos, i-divide muna natin yung ating hair. Lalo. So, half lang. And papataas. Okay, and before anything else, kailangan natin ng protection, of course. So, we're gonna use this Dove Style Plus Care Protection up to 450 Fahrenheit Smooth and Shine Heat Protection Spray. Nourishes to protect against heat damage.
So, ayan. This better work because this costs a lot of money. Ano yun? Ay nako, napakagastos maging maarte sis. Protect din pag may time. Huwag lang sige paganda ganan. So, ayan. Spray lang natin ng very generous amount. Bango. So, ayan. After natin mag-spray ng heat protectant spray, i-brush lang natin. Bango nung Dove na heat protectant spray. Amoy, fresh na babae. Fresh na babae. Siyempre, meron mang hindi fresh na babae, di ba? So, ayun. I can feel the heat. Oh my God, feeling ko mainit masyado. Okay. Okay, mga 10 seconds. Nakakakaba naman to. Parang mainit masyado. Okay. Ouch. Ooh. Okay. Kahirap kapain kapag naka-gloves. Kangawit tong trabahong to ha. Okay. Kabila naman. Okay, all done. Gusto ko lang yung parang wavy lang. Okay, next video since paulit-ulit lang naman yung process na ito. Let's get back into the final result, no? Kasi masyado nang boring itong video na to. So, let's go. So, this is now the final look, guys. What do you guys think? Okay lang. So this is now the final look, guys. I hope you guys like it, and if you do, please do comment down below. Don't forget to like, comment, and subscribe to my YouTube channel for more videos like this. See you on my next vlog. Bye.